Assalamu alaikum and welcome to Liakat's IELTS. And today, as per you can see through the title or headings, it talks about that how can you know or what should you know about writing task 2. Tarmane, we can get it that today we are talking about writing module. আমরা সবাই জানি writing module there are 2 tasks. So if I go with the task 2, which consists of essay writing. আমাদের writing task 2 তে হচ্ছে essay writing করতে হয়, and it will have around 250 words. আপনাদেরকে 250 words এর লিখতে হবে according to different sorts of questions. So let me go that what important things or what might you carry about it. That you will be allotted 40 minutes to complete this task. আপনাদেরকে 40 minutes দেওয়া হবে. The essay should comprise of 4 to 5 paragraphs, including the intro and conclusion. Do not compose too many body paragraphs. Around 2 or 3 body paragraphs would be sufficient. Use proper grammar or vocabulary to convey your ideas or points. Words used to give reasons like because, due to, or words used to contradict points, which is however, but, although. এখানে বলা হচ্ছে যেহেতু আমরা এসে রাইটিং এর সাথে সবাই কম বেশ পরিচিত আছি, যেখানে আপনাকে ইন্ট্রোটা দিতে হয়, কনক্লুশন দিতে হয়, আর মাঝখানে কিছু বডি প্যারাগ্রাফস দিতে হয়। সো এটাও আপনার অল্টার কোনো কিছু না, যেহেতু এসে রাইটিং দ্যাট মিনস ইট ফলোস দ্য বেসিক ক্রাইটেরিয়া। বাট যেহেতু এটা আইএলটিএস রাইটিং, সো এখানে আপনার বেসিক্যালি আরো বেশি ফোকাস দিতে হয় অ্যাবাউট ইয়োর 4 মার্কিং ক্রাইটেরিয়া, যেটা আমি বলছি যে যেটাতে আপনার গ্রামার, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, দেন কোয়েশ্চেন অফ টপিক না যেন হয়, ঠিক আছে, এগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলতে আমি ভোকাবুলারিটা বোঝাচ্ছি। নাও লেটস গো উইথ হাউ ক্যান ইউ প্ল্যান ইয়োর এসে, which is identify what is asked in the question. আমি যখনই বলি যে আইএলটিএস কোনো আপনার পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করলে মেক শিওর দ্যাট ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কোয়েশ্চেন প্রপারলি। আপনি কোয়েশ্চেন যদি না বুঝে থাকেন, পরে অফ টপিক আপনাদের লেখা হয়ে যাবে। সো মেক শিওর ইউ আর নট ডুইং দ্যাট। So do you have to write for both sides or do you have to choose a side? যেহেতু different sorts of essays আছে, যেটা advantages, disadvantage essay, problem or solution essay, discussion essay, argumentative essay. So এগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ওইখানে আপনার কি both sides কে কভার করতে বলেছে নাকি যে কোনো একটা সাইড কে পিক করতে বলেছে। Do you have to provide answers to all the questions? আপনি কি ওখানে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে পুরো সবগুলোরই কি আনসার করতে হবে, নাকি জাস্ট প্রথমটা একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে পরে কোয়েশ্চেন করেছে, এগুলো ফলো রাখতে হবে। দেন if it's asking about your opinion, যদি আপনার কোয়েশ্চেনে বলা হয় যে আপনি আপনার ওপিনিয়নটা দেন, then you must go with the opinion. আর যদি আপনার ওপিনিয়ন না চায়, তাহলে please make sure that you are not giving your point of view on that answer. Then brainstorm the main points. Brainstorm means ভাবা, যে আপনি হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনের উপরে যে আনসারটা লিখবেন ওটা কিভাবে সাজাতে চাচ্ছেন, কিছু I mean the topic or main ideas গুলো বা পয়েন্টস গুলো আপনি মাথায় রাখলেন বা ভাবলেন যে আপনি এই পয়েন্টস গুলো এখানে দিবেন। Then construct your paragraphs. Gather your supporting points for your central idea of each paragraph with example. যেহেতু এখানে আমার more or less 4 to 5 paragraphs লিখতে হয়, আর আমরা সবাই জানি ইন্ট্রো, কনক্লুশন আর যেটা বডি প্যারাগ্রাফই বলি, একটা প্যারাগ্রাফে স্টার্টিং করতে হয় আপনার থিম আইডিয়া দিয়ে। আপনি পুরো প্যারাটা কি লিখবেন, একটা থিম আইডিয়া আপনাকে ফার্স্ট 2 লাইনসে দিয়ে দেওয়া হয়, মানে দিতে হয়। দেন ওইটার সাথে সাথে আপনার সাপোর্টিং পয়েন্টস, মানে ওই কথার প্রেক্ষিতে আপনি কিছু এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছেন। Then check your task response. Check on the number of questions asked. Did you answer it all? Were you told to choose a side? Did you choose a side? Do all your paragraphs focus on one central topic or idea? Do these ideas have supporting points and answers?
Remember that you aren't being assessed for your knowledge, but your ability to put your thoughts through an essay using the English language. Although relevancy is one of the factors you are assessed upon, it isn't the only factor. Do not spend too much time on making the content perfect. তাহলে প্রথমে আপনাকে কি বলেছে? কোয়েশ্চেন্স যেগুলো দিয়েছে ওগুলোকে আপনি সব আনসার করেছেন কিনা। আপনাকে যদি বলা হয় ইউ নিড টু চুজ ওয়ান অফ ইট, দেন আপনি চুজ করেছেন কিনা। আপনি যে পুরো এসেটা সাজিয়েছেন ওইটা ওয়ান টপিক বা ওয়ান সেন্ট্রাল আইডিয়া, যেমন ধরেন এখন আপনার বুক সম্পর্কে অ্যাডভান্টেজেস বললো বা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বললো, বা বললো এই সম্পর্কে আপনার অপিনিয়নটা যে আহ, পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরিটাও করা যায়, এরকম আপনার যদি অপিনিয়ন চায় আপনি ওই পয়েন্টটাতে স্টিক থেকে কি আপনি আপনার পুরো এসেটাকে সাজাচ্ছেন কিনা খেয়াল রাখবেন। দেন এটা খেয়াল রাখবেন যে আইএলস বেসিক্যালি এসে রাইটিং করা হয় আপনার লেখার স্কিলকে দেখার জন্য, আপনার প্রফিসিয়েন্সি কতটুকু সেটা বোঝার জন্য, নট জাস্ট আপনি যেটা মুখস্থ করে এসেছেন বুঝে গেছেন জাস্ট কিপ ইট অন দ্য কপি, নট দ্যাটস অল। আপনি আইডিয়াস কিভাবে জেনারেট করছেন, কিভাবে ডেকোর করছেন, কিভাবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট আপনার হচ্ছে কোহেরেন্স কোহেশন মেনটেন করে চলছেন, সেটা এখানে ইম্পর্ট্যান্ট। দেন গ্রামার তো আছেই, as well as your good choice of words also.